बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इंग्लिश के न्यू कोर्स के असबाक के उर्दू और पश्तो ट्रांसलेशन के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज हम सबक पढ़ेंगे द लॉस्ट लीफ पार्ट 2। इससे पहले तमाम असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। Oh, I never heard of such a thing. मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी है, सेठ शिव ने कहा। It doesn't have any sense in it. सेंस का माना है मतलब, यहाँ पे माना देगा हकीकत। इसमें कोई हकीकत नहीं है। What does an old tree have to do with you? एक पुराने दरख्त का तुमसे क्या ताल्लुक है? और विद यू आर गेटिंग वेल, या इसका तुम्हारी सेहतियाबी से क्या ताल्लुक है? एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और तुम इस दरख्त को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। डोंट बी अ लिटिल फूल, थोड़ा सा भी बेवकूफ़ न बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, डॉक्टर ने तुम्हारी सेहतियाबी के इम्कानात के बारे में मुझे बताया। He told me this morning, उसने आज सुबह मुझे बताया। He said, उसने कहा, You had very good chances, कि आपके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। Try to eat a little now, अब थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। And then I will go back to work, और फिर मैं वापस काम शुरू कर दूंगी। And then I can sell my picture, और फिर मैं अपनी तस्वीर पे रोक कर सकती हो। And then I can buy something more for you, और फिर मैं तुम्हारे लिए मज़ीद चीज़ें ख़रीद सकती हो। To eat and to make you strong, ताकि तुम्हें खिलाकर तुम्हें सेहतमंद बनाओ। You don't have to buy anything for me, आपको मेरे लिए कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सेठ जॉन्सी ने कहा। He still looked out the window, वह अब भी खिड़की में से बाहर देख रही थी। There goes another, एक और पत्ता चला जाता है। No, I don't want anything to eat, नहीं मैं कोई चीज़ खाना नहीं चाहती हो। Now there are 4, अब सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं। I want to see the last one fall before night, मैं रात से पहले आखिरी पत्ता भी गिरते हुए देखना चाहती हो। Then I will go too, फिर मैं भी मर जाऊंगी। प्यारी जॉन्सी, सेठ शिव ने कहा। Will you promise me to close your eyes and keep them closed? क्या तुम मुझसे आंखें बंद करने और बंद रखने का वादा करूंगी? Will you promise not to look out the window until I finish working? क्या तुम मेरे काम के ख़त्म होने तक खिड़की से बाहर न देखने का वादा करूंगी? I must have this picture ready tomorrow, मुझे कल तक इस तस्वीर को तैयार करना है। I need the light, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। I can't cover the window, मैं खिड़की को नहीं ढांप सकती हूँ, या मैं खिड़की पर पर्दा नहीं डाल सकती हूँ। Couldn't you work in the other room? क्या तुम दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती हो? asked Sue coldly, शिव ने सर्द मोहरी से पूछा। I would rather be here by you, मुझे यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए, सेठ शिव ने कहा। And I couldn't want you to look at these leaves, और मैं चाहती हूँ कि तुम इन पत्तों की तरफ न देखो। Tell me as soon as you have finished, जो ही तुम काम ख़त्म करो तो मुझे बताओ, सेठ जॉन्सी ने कहा।
She closed her eyes and lay white and still. So white and still एक मुहावरा है जिसका माना है बेहिस व बेहरकत, और वह कमजोरी की हालत में बेहिस व बेहरकत लेटती रही. Because I want to see the lost leaf fall. क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ. I have done enough waiting. मैंने काफ़ी इंतज़ार कर लिया है. I have done enough thinking. मैंने काफ़ी सोच लिया है. I want to go sailing down like one of those leaves. मैं भी इन पत्तों में से एक पत्ते की तरह डूबना या गिरना चाहती हूँ. Oh, I never heard of such a thing. Oh, ما खुदा से खबर न दावरीदली सेठ सिव ورته وی. It doesn't have any sense in it. په دې کې څه حقیقت نشته دی. What does an old tree have to do with you? د یو پخوانی ونې ستا سره څه تعلق دی؟ Or with your getting well, یا د ستا د صحت سره څه تعلق دی؟ And you used to love that tree so much. او تا د دې ونې سره ډیره مینه کوله. Don't be a little fool. بیوقوفه مه جوړیږه. The doctor told me your chances for getting well. ډاکټر ما ته ستا د صحت چانس باره کې خبره کړې ده. He told me this morning. او دا نن سهار راته دا خبره کړې ده. He said هغه وی You had very good chances. چې ستا د ښه کېدو ډېر ښه امکانات دي. Try to eat a little now. اوس لږ خوراک کوشش وکړه. And then I'll go back to work. او زه به بیا واپس کار له لاړه شم. And then I can sell my picture. او بیا زه خپل تصویر خرڅولی شم. And then I can buy something more for you. او زه ستا دپاره نور څیزونه اخیستی شم. To eat to make you strong. چې په تا یې وخورم او ته صحتمنده شي. You don't have to buy anything for me. تا ته زما دپاره د څه څیز د اخیستو ضرورت نشته. said جانسي ورته ووی. She still looked out in the window. هغې تر اوسه هم بهر په کړکۍ کې کتل. There goes another. یوه بله پاڼه ځي. No, I don't want anything to eat. نه زه څه څیز خوړل نه غواړم. Now there are 4. اوس صرف 4 پاڼې پاتې دي. I want to see the last one fall before night. زه د شپې نه مخکې د دې اخیري پاڼې د پرېوتو لیدل غواړم. Then I'll go to. او بیا به زه ورسره هم مړه کېږم. جانسي ډېر خوږې جانسي said سیو ورته وویل. Will you promise me close your eyes and keep them closed? آیا ته زما سره دا واده کولی شي چې خپلې سترګې بندې کړي او بندې وساتې؟ Will you promise not to look out the window? آیا ته زما سره دا واده کولی شي چې د کړکۍ نه به بهر نه ګورې؟ Until I finished working. چې زه کار ختم کم. I must have this picture ready tomorrow. سبا ما ته ضرور د دې تصویر پوره کول دي. I need the light. ما ته د رڼا ضرورت دی. I can't cover the window. زه په کړکۍ پرده نشم اچولی. Couldn't you work in the other room? آیا ته په بله کمره کې کار نشي کولی؟ Ask جانسي coldly. جانسي په غیر دوستانه رویه کې خبره وکړه. I would rather be here by you. ما ته دلته ستا سره ضرور پاتې کېدل په کار دي. سیډ سیو ورته ووی. And I don't want you to look at those leaves. او زه دې پاڼو ته ستا کتل نه غواړم. Tell me as soon as you have finished. چې ته څنګه کار ختم کړې نو ما ته وایه. سیډ جانسي ورته ووی. She closed her eyes. هغې خپلې سترګې بندې کړې. And lay white and still. او بې حس او بې حرکته سملاسته. Because I want to see the last leaf fall. ځکه چې زه د اخیری پاڼې پرېوتل لیدل غواړم. I have done enough waiting. ما ډېر زیات انتظار کړی دی. I have done enough thinking. او ما ډېر زیات سوچ کړی دی.
I want to go sailing down like one of those leaves. زه په دې پاڼو کې د یوې په شان هم ډوبېدل غواړم. Try to sleep, said Siu. Siu ने कहा कि सोने की कोशिश करो. I must call Behraman to come up here. मुझे बेहरमन को यहाँ ऊपर बुलाना है. I want to paint a man in this picture. मैं इस तस्वीर में एक मर्द की तस्वीर बनाना चाहता हूँ. I'll make him look like बेहरमन. और मैं इसे बेहरमन की तरह बनाऊंगा. I won't be gone a minute. मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगी. Don't try to move till I come back. मेरे आने तक हरकत की कोशिश न करो. Old Behraman was a painter. बूढ़ा बेहरमन एक पेंटर था. Who lived on the first floor of their house. जो उनके घर के पहली मंजिल पे रहता था. He was past 60. उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी. He had had no success as a painter. और बहैसियत पेंटर उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी. For 40 years, 40 सालों के लिए he had painted without ever painting a good picture. कोई उम्दा तस्वीर बनाए बगैर उसने तस्वीर कशी का काम किया था. He had always talked of painting a great picture, a masterpiece. हमेशा वो एक अजीम तस्वीर, एक शाहकार के बारे में बोलता था. But he had never yet started it. मगर उसने कभी भी इसे शुरू नहीं कर दिया था. He had got a little money by letting other paint pictures of him. दूसरों के जरिए से अपने लिए तस्वीर बनवाने से उसे थोड़ी सी रकम मिल गई थी. He still talked of his great masterpiece. वो अभी तक अपने शाहकार का जिक्र करता था. And he believed, और उसका यकीन था, that it was his special duty to do everything possible to help Siu and Jhansi. कि सिव और झांसी की मदद के लिए हर मुमकिन काम करना उसकी खास जिम्मेदारी थी. सिव फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम. सिव ने उसके तारीक कमरे में उसे पा लिया. शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी एंड द लीव्स ऑन द वाइन. वाइन एक ऐसे दरख्त या बेल को कहते हैं जो दूसरे दरख्तों पे चलते हैं. सो उसने उसे झांसी और दरख्त पर लगे पत्तों के बारे में बताया. शी सेड, उसने कहा, that she was afraid that Jhansi would indeed sail down like the leaf. कि उसे खदशा है कि झांसी भी पत्ते की तरह गिरकर मर जाएगी. Her hold on the word was growing weaker. Hold का माना है कब्जा या गिरफ्त. सो जिंदगी पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ रही है. Old Behraman shouted his anger over such an idea. बूढ़े बहरमन ने इस ख्याल पर अपने गम व गुस्से का इजहार करके चिल्लाया. What? क्या? He cried. उसने कहा या ओह चिल्लाया. Are these such fool? क्या दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ मौजूद है? Do people die because leaves drop off a tree? क्या लोग पत्तों के गिरने की वजह से भी मर जाते हैं? I have not heard of such a thing. मैंने किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुन लिया है. No, नहीं. I will not come up and sit while you make a picture of me. ऊपर जाकर मैं नहीं बैठूंगा जब तुम मेरी तस्वीर बनाऊंगी. Why do you allow her to think such a thing? तुमने उसे ऐसा सोचने की इजाज़त क्यों दी है? That poor little Jhansi. वो बेचारी छोटी जॉन्सी. She is very sick and weak. वो बहुत ज़्यादा लागिर और बीमार है. Said Siu ने कहा.
The sickness has put these strange ideas into her mind. बीमारी ने उसके जहन में ऐसे अजीब ख्यालात पैदा कर दिए हैं. मिस्टर बेहरमन, if you won't come, you won't. अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो ना आओ. But I don't think you are very nice. मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छा आदमी ख्याल नहीं करूँगी. Try to sleep, said Sue. Sue विच दूध के दो कोशिश होका. I must call Behraman, come up here. Zaba Behraman dalta bara ragwalam. I want to find a man in this picture. Aw zada yo sadi taswir jodawal gwalam. And I would like him look like Behraman. Aw zaba da Behraman da pashan jodom. I won't be gone in a minute. Zaba yo minute hum bahar na paati kegam. Don't try to move till I come back. زما د واپس راتلو پورې ته د خوځېدو کوشش مه کوه. Old Behraman was a painter. بوډا بهرمن یو پینټر و who lived on the first floor of their house چې د دوی په دې کور کې په لومبي چت اوسېدو. He was past 60. د ده عمر د 60 سال نه سیوا و. He had had no success as a painter. او د پینټر په حیثیت ورته څه کامیابي نه وه میلاو شوې. For 40 years د 40 کالو د پاره he had painted without ever painting a good picture. هغه به رنګسازي کوله بغیر د یو ښه تصویر د جوړولو نه. He had always talked of painting a great picture. او ده به همیشه د یو غټ تصویر د جوړولو خبرې کولې. A masterpiece چې دا یو شاهکار دی. But he had never yet started it. خو تر اوسه پورې هغه لا شروع کړی هم نه و. He got a little money by letting others paint pictures of him. ده به د نورو خلکو تصویرانو له رنګونه ورکول او په دې ورته لږې پیسې میلاوېدې. He still talked of his great masterpiece. او اوس به هم د خپل عظیم شاهکار په باره کې خبرې کولې. And he believed او د هغه یقین that it was a special duty to do everything possible to help Sue and Johnsy. چې د سیو او د جانسي د مدد د پاره هر ممکنه کار وکي دا د د سپیشل ډیوټي وه. Sue found him in his dark room. سیو هغه په خپله تیاره کمره کې ولیدو. She told him about Johnsy and the leaves on the vine. هغه دته د جانسي او د ونې د پاڼو باره کې خبره وکړه. She said هغه ووی that she was afraid چې ما ته دا یاره ده that Johnsy would indeed sail down like the leaf. چې جانسي د دې پاڼو په شان رښتیا چرته مړه نشي. Her hold on the world was growing weaker. او په دنیا باندې د هغې قبضه کمزوري کیږي. په ژوند باندې د هغې گرفت کمزوری کیږي. Old Behraman shouted his anger over such an idea. نو بوډا بهرمن په داسې خیال باندې د خپلې غصې اظهار وکړو او چغه یې واله. What? He cried. هغه تیز وویل څه؟ Are these such fools? آیا داسې بېوقوف هم شته؟ Do people die because leaves drop off a tree? آیا خلک د ونې نه د پاڼو د پریوتو په وجه هم مړه کیږي؟ I have not heard of such a thing. ما خو داسې څه خبره نه ده اورېدلې. No, نه. I will not come up. زه به بره نه درځم and sit while you make a picture of me. او نه ستا سره بره کښېنم چې ته زما تصویر جوړ کړي. Why do you allow her to think such a thing? په داسې خبرو په سوچ باندې تا هغې ته ولې اجازت ورکړی دی؟ That poor little Johnsy. هغه غریبه وړه جانسي. She is very sick and weak. هغه ډیره زیاته بیماره او کمزورې ده. said Sue ورته وویل. The sickness has put these strange ideas into her mind. او دا عجیبه خیالات د هغې په ذهن کې بیماری اچولي دي. Mr. Behraman, if you won't come. Mr. Behraman که ته راتلل نه غواړې you won't نو مه راځه. But I don't think you are very nice. خو زه به دا سوچ نه کومه چې ته ډېر ښه سړی یې. This is like a woman. ये औरतों का ख्याल है
shouted Behraman. Behraman ने कहा, Who said I will not come? किसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा? Go जाओ, I come with you. मैं आपके साथ जाता हूँ. For half an hour I have been trying to say. निस्फ घंटे तक तो मैं ये बोलने की कोशिश करता रहा that I will come, कि मैं आऊँगा. God, ओ खुदाया, this is not any place for someone so good as Jhansi to lie sick. ये झांसी की तरह अच्छी औरत के लिए बीमार होकर पड़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं है. Someday I shall paint my masterpiece. किसी दिन मैं अपना शाहकार बेहतरीन तस्वीर बनाऊंगा. And we shall go away from here. और हम यहाँ से चले जाएंगे. God, yes, ओ खुदाया, हाँ. Jhansi was asleep when they went up. जब वो ऊपर चले गए तो झांसी सो रही थी. Shiv covered the window. शिव ने खिड़की पर पर्दा डाल दिया. And took Behraman into the other room. और बेहरमन को दूसरे कमरे में ले गई. There they looked out the window fearfully at the tree. वहाँ उन्होंने खौफ के आलम में खिड़की में से बाहर दरख्त की तरफ देखा. Then they looked at each other for a moment without speaking. और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें करने के बगैर एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा. A cold rain was falling. ठंडी बारिश बरस रही थी. With a little snow in it too. और इसमें थोड़ा बर्फ भी शामिल था. Behraman sat down. बेहरमन बैठ गया. And Shiv began to paint. और शिव ने पेंटिंग शुरू कर दी. She worked through most of the night. तकरीबन वो सारी रात काम करती रही. In the morning, सुबह में, after an hour's sleep, एक घंटा नींद के बाद, she went to Jhansi's bedside. वो झांसी के बेड के पास चली गई. Jhansi with wide open eyes was looking toward the window. झांसी खुली आंखों के साथ खिड़की की तरफ देख रही थी. I want to see. मैं देखना चाहता हूँ. She told Shiv. उसने शिव को कहा. She took the cover from the window. और उसने खिड़की के पर्दे को हटाया. But after the beating rain and the wild wind. लेकिन तेज बारिश और तूफान के बाद, that had not stopped through the whole night, जो कि सारी रात नहीं रुक चुका था. There still was one leaf to be seen against the wall. दीवार के साथ अब भी एक पत्ता देखा जा सकता था. It was the last on the tree. ये उस दरख्त का आखिरी पत्ता था. It was still dark green near the branch. और ये अब भी शाख के करीब बिल्कुल सब्ज़ था. But at the edge it was turning yellow with age. edge का माना है किनारा. लेकिन इसके किनारे वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. और ये पत्ता ज़मीन से तकरीबन 20 फुट के फासले पर एक शाख से लटक रहा था. This is like a woman that खज़ो ख्याल ले shouted Behraman. Behraman په تیز आवाज سره خبره وکړه. Who said چا دا خبره کړله I will not come چې زه به نه درځم. Go the I come with you زستا سره درځم. For half an hour the نیمه घंटे I have been trying to say ما د دې خبرې کوشش کاوه that I will come چې زه به راشم. God اے خدایا, this is not any place for someone as good as Jhansi to lie sick. د جانسی په شان د یو بیماری د پاره دا د پاتې کېدو ښځې نه دی.
Someday I shall paint my masterpiece. یو ورځ به داسې راشي چې زه به خپل اعلی تصویر جوړ کړم. And we shall all go away from here. او موږ به ټول د دې ځای نه ځو. God, yes, ای خدایه ښه. Johnsy was sleeping when they went off. چې کله دوی بره لاړل جانسي وده وه. Sue covered the window. Sue کړکۍ پټه کړه. And took بهرمن into the other room. او بهرمن بلې کمرو ته بوتلو. There they looked out the window fearfully at the tree. دلته دی دواړو په یره سره د کړکۍ نه بهر ونې ته کتل. Then they looked at each other. او بیا یو بل ته وکتل. For a moment د یو لمحې دپاره without speaking چې د یو بل سره خبرې نه کولې. A cold rain was falling. او ډېر یخ باران راورېدو. With a little snow in it too. چې په دې کې لږه لږه واوره هم وه. بهرمن sat down. بهرمن کېناستو. And Sue began to paint. او سیو تصویر جوړول شروع کړل. She worked through most of the night. او ټوله شپه یې کار کاوه. In the morning په سهار کې after an hour's sleep د یوې غنټې د وده کېدو نه پس she went to Johnsy bedside. هغه د جانسي د کټ خواته لاړه. جانسي with wide open eyes was looking toward the window. جانسي د کلاو سترګو سره کړکۍ طرف ته کتل. I want to see. زه کتل غواړم. She told Sue. هغې سیو ته ووی. She took the cover from the window. هغې د کړکۍ نه پرده راښکله. But after the beating rain. لیکن د تیز باران نه پس and the wild wind. او د توپانی سیلۍ نه پس that had not stopped through the whole night. چې ټوله شپه نه ودرېدلې. There still was one leaf to be seen against the wall. نو په دیوال پورې اوس هم یوه پاڼه ښکارېده. It was the last on the tree. او دا د ونې اخري پاڼه وه. It was still dark green near the branch. چې د شاخ ته نږدې دا اوس هم شنه او تازه وه. But at the edge it was turning yellow with age. لیکن د عمر په وجه د غاړو نه دا زیړه کېدله. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. او دلته دا د ځمکې نه تقریبا 20 فوټه بره په یو څانګه پورې زنګېدله. It is the last one, said Johnsy. Johnsy ने कहा ये आखिरी पत्ता है. I thought it would surely fall during the night. मेरा ख्याल था कि आज रात ये भी यकीनन गिर जाएगी. I heard the wind. मैंने आंधी चलने की आवाज़ सुनी. It will fall today. आज ये गिर जाएगी. And I shall die at the same night. और मैं भी उसी ही वक्त मर जाऊंगी. Dear Johnsy. प्यारी जॉन्सी said Sue ने कहा. Think of me. If you won't think of yourself. अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो तो मेरे बारे में सोचो. What would I do? मैं क्या करूँगा? But Johnsy did not answer. लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया. The most lonely thing in the world is a soul. दुनिया में रूह वह वाहिद और तन्हा चीज़ है. When it is preparing to go on its far journey. far journey का माना है दूर का सफ़र या आखिरत का सफ़र. So जब ये लंबे सफ़र यानी आखिरत पर जाने की तैयारी कर रहा है. The ties that held her to friendship and to oath. तो दोस्ती और दुनिया से जो रिश्ता कायम होता है. और breaking one by one. एक एक करके तोड़ी जाती है. The day slowly passed. दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया. And it grew dark. और तारीकी फैल गई. They could still see the leaf hanging from its branch against the wall.
वो अब भी दीवार के साथ वाली शाख से पत्ते को लटकते हुए देख सकते थे। एंड देन एज द नाइट केम, और फिर जो ही रात आई, द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो। ब्लो का माना है हवा का चलना, तो शुमाली हवा फिर चलना शुरू हो गई। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, तेज बारिश खिड़कियों से टकराती रही। When it was light enough the next morning, अगली सुबह जब काफी रोशनी फैल गई, जॉन्सी again commanded that she be allowed to see, तो जॉन्सी ने दोबारा हुक्म दिया कि उसे पत्ता देखने की इजाजत दे दी जाए। The leaf was still दिया, पत्ता अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। जॉन्सी lay for a long time looking at it, जॉन्सी ने काफी देर तक पत्ते को देखते हुए लेटती रही। And then she called to Sue, और फिर उसने शिव को आवाज दी, who was cooking something for her to eat, जो उसके खाने की कोई चीज पका रही थी। I have been a bad girl, Sue, शिव में एक बुरी लड़की रही हो, सर जॉन्सी ने कहा। Something has made that lost leaf stay there, किसी चीज ने उस पत्ते को वहां ठहराए रखा है। To show me, ताकि मुझे दिखाए, how bad I was, कि मैं कितनी बुरी हूँ। It is wrong to want to die, मौत की ख्वाहिश रखना गलत बात है। I'll try to eat now, अब मैं खाने की कोशिश करूंगी। But first bring me a looking glass, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए आईना लाओ, so that I can see myself, ताकि मैं खुद को देख सकूं। And then I'll sit up and watch you cook, और फिर मैं बैठूंगी और तुम्हें पकाते हुए देखूंगी। It is the last one, दा आखिरी पाना दा said जॉन्सी हुए। I thought जमा सोचो, it would surely fall during the night, چې په دې شپه کې به دا یقیناً پریوزي. I heard the wind, ما دا आवाज اوریدو. It will fall today, چې دا به نن پریوزي. And I shall die at the same time, او زه به هم په دغه وخت مړه کېږم. Dear جانسی، خوږې جانسی said سیو ورته وی، think of me، زما د پاره سوچ وکړه. if you won't think of yourself، که ته د خپل ځان د پاره سوچ نه کې، what would I do، زه به څه کوم. but جانسی did not answer، خو جانسی جواب ورنکړ. the most lonely thing in the world is a soul، په دنیا کې واحد تنها سیز روح دی. when it is preparing to go on its fourth journey، چې کله دا د آخرت په اوږد سفر تلو ته تیار شي. the ties that held her to friendship and to earth، نو هغه رشتې چې د دوستانه او د دنیا سره تړلې وي، or breaking one by one، نو یو هغه ختمي. the day slowly passed، ورځ ورو تیر شوله. as it grew dark، او څنګه چې تیاره خوره شوه، they could still see the leaf hanging from its branch against the wall، نو دیوال ته مخامخ د څانګې نازنګېدونکې پاڼه هغه اوس هم لیدی شوه. and then as the night came، او بیا چې څنګه شپه راله، the north wind began again to blow، نو د شمال د طرف نه دوباره هوا چلیدل شروع شو. the rain still beat against the window، او باران اوس هم د کړکۍ سره ټکراوېدو. when it was light enough the next morning، او چې کله بل سهار کافي رڼا خوره شوه، جانسی again commanded that she be allowed to see، نو جانسی دوباره حکم وکړو یا اصرار وکړو چې ما ته دې د لیدلو اجازت راکړی شي. the leaf was still there، خو پاڼه بیا هم هلته وه. جانسی lay for a long time looking at it، جانسی د ډېر وخت دپاره پرته وه او دې پاڼې ته یې کتل. and then she called to Sue، او بیا یې سیو ته آواز وکړو، who was cooking something for her to eat، چې د هغې د خوراک دپاره یې څه پخول. I have been
a bad girl, Sue. Sue ز ډیره خراب جنۍ ومه. Said Johnsy ورته وی something has made that lost sleep stay there. سسیز دی چې دا پاڼه دغلته نیولې ده. To show me چې ما ته وښی how bad I was چې زه څومره خرابه ومه. It is wrong to want to die. د مرګ خواهش کول یو غلطي ده. I'll try to eat now. زه به اوس د څه خوراک کوشش کوم. But first bring me a looking glass. لیکن مال اول یو آینه راوړه. So that I can see myself چې زه خپل ځان لیدلی شم. And then I'll sit up او بیا به زه کینم and watch you cook او ستا پخلی ته به ګورم. An hour later she said. ایک گھنٹے کے بعد اس نے کہا Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. Sue, मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं नेपल्स के साहिल की मंजर कशी करूंगी. The doctor came in the afternoon. सपहर को डॉक्टर आया. Sue followed him into the hall outside Johnsy's room. Sue ने जॉन्सी के कमरे के बाहर हाल की तरफ उसका पीछा किया. To talk to him ताकि उससे बात करे. The chances are good. अब इम्कानात ज्यादा है, said the doctor. डॉक्टर ने कहा. He took Sue's thin shaking hand in his. उसने Sue के पतले और लरसते हुए हाथ अपने हाथों में लिए. Give her good care. उसका बहुत अच्छा ख्याल रखो. And she'll get well. और वह सेहतयाब हो जाएगी. And now I must see another sick person in this house. और अब मुझे इस घर में एक और बीमार शख्स को देखना चाहिए. His name is Behraman. उसका नाम बेहरमन है. A painter, वो एक मुसव्विर है. I believe, मेरा ख्याल है, नमूनिया 2 के उसे भी नमूनिया हो गया है. Mike is an old weak man. तो माइक एक बूढ़ा और कमजोर आदमी है. And he is very ill. और वो बहुत बीमार है. There's no hope for him. और उसके बचने की उम्मीद नहीं है. But we take him to the hospital today. लेकिन हम आज उसे अस्पताल ले जाते हैं. We'll make it as easy for him as we can. So make easy का माना है तकलीफ कम करना या आराम देना. तो हम उसकी तकलीफ को जितना कम कर सकते हैं करेंगे. The next day the doctor said to Sue. अगले दिन डॉक्टर ने Sue से कहा She is safe, कि वह महफूज है. You have done it. तुमने ये सब कुछ किया है. Food and care now. अब उसका ख्याल रखो और खुराक दे दो. That's all. बस यही सब कुछ है. And that afternoon Sue came to the bed. और उसी सपहर Sue उसके बेड के पास आई. और जॉन्सी ले जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी. She put one arm around her. और उसने उसके बाजू उसके गिर्द लपेट दिया. An hour later she said. यवा घंटा पस हगी हुई. Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. Sue, ما ته امید دی چې ورځ به زه د نیپل د ساحل تصویر اخلم. The doctor came in the afternoon. ډاکټر ماسپښین راغی. Sue followed him into the hall outside Johnsy's room. او Sue د جانسی د کمرې نه بهر د حال طرف ته په هغه پسې لاړه. To talk to him چې د هغه سره خبرې وکړي. The chances are good. امکانات خدي, said the doctor. ډاکټر ورته وی. He took Sue's thin shaking hand in his. هغه د Sue رفیدونکي او نری لاس په خپل لاس کې ونیو. Give her good care. د هغې ښه خیال ساته. And she'll get well. او هغه به ښه شي. And now I must see another sick person in this house. اوس ماله په دې کور کې د یو بل بیمار سړي لیدل پکار دي. I believe زما دا خیال دی نمونیا 2 کې هغه ته هم نمونیا شوې ده.
Mike is an old weak man. Mike یو بوډا او کمزوره سړی دی. And he is very ill او هغه ډیر زیات بیمار دی. There is no hope for him. د هغه د بچ کېدو امید نشته دی. But we take him to the hospital today. لیکن مونږ هغه نن هسپتال ته بوزو. We'll make it easy for him as we can. او چې څومره کېدی شي مونږ به د هغه تکلیف کموو. The next day the doctor said to Sue. بله ورځ ډاکټر سیو ته وی she is safe چې جانسی اوس محفوظ ده. You have done it. دا کار تا کړی دی. Food and care now. اوس وله خوراک ورکوه خیال ساته. That's all. بس همدغه خبره ده. And that afternoon Sue came to the bed. او بیا د ماسپښین وخت کې سیو هغه کټ ته راله where جانسی لی چرته چې جانسی پرته وه. She put one arm around her. او خپل یو لاس د هغې نه چاپیر کو. I have something to tell you. मेरे पास आपके लिए एक खबर है. She said. उसने कहा. Mr. Behraman died of pneumonia today in the hospital. Mr. Behraman आज नमूनिया की वजह से अस्पताल में इंतकाल कर गए. He was ill only 2 days. वो सिर्फ 2 दिन बीमार रहा. Someone found him on the morning of the first day. किसी ने उसके पहले दिन की सुबह से अपने कमरे में पाया. He was helpless with pain. वो सख्त दर्द में मुब्तला था. His shoes and his clothes were wet. उसके जूते और उसके कपड़े गीले थे. And as cold as ice. और बर्फ की तरह ठंडे थे. Everyone wondered where he had been. हर एक इस बात पर हैरान था कि वह कहाँ पर रहा था. The night had been so cold and wet. रात बहुत ठंडी थी और तूफानी हवा चलती थी. Then they found some things. और फिर उन्होंने चंद अशिया देख लिए. There was a light. एक रोशनी थी. That he had taken outside. जो कि उसने बाहर ले गया था. And there were his material for painting. और वह तस्वीर कशी के लिए उसका सामान था. There was paint. रंग था. Green paint and yellow paint. सब्ज रंग और पीला रंग था. And our. Look out the window dear. मेरी प्यारी जॉन्सी खिड़की से बाहर देखो. The last leaf on the wall. दीवार पर जो आखिरी पत्ता है. Didn't you wonder? क्या तुमने नहीं सोचा है? Why it never moved when the wind was blowing? कि जब आंधी चल रही थी तो इस पत्ते ने हरकत क्यों नहीं की? Oh my dear. Oh मेरी प्यारी. It is Behraman's great masterpiece. ये बेहरमन का अजीम शाहकार है. He painted it the other night. उसने ये उस रात बनाई. That the last leaf fell. जब उस दरख्त का आखिरी पत्ता गिर गया. I have something to tell you. ما سره تاته د خودو د پاره یو خبره ده. said. She said. سیو وی. Mr. Behraman died of pneumonia today in the hospital. Mr. Behraman نن د نمونیا د وجنه په هسپتال کې مړ شو. He was ill only 2 days. هغه صرف 2 ورځې بیمارو. Someone found him on the morning of the first day in his room. چا هغه په اول ورځ په خپله کمره کې د سحر په وخت کې وموندو. He was helpless with pain. چې هغه د درد د وجې نه ډېر زیات بې قراره و. His shoes and his clothes were wet. د هغه کپړې او د هغه پیزار لونو. And as cold as ice. او د واورې په شان یخ و. Everyone wondered. هر سړی حیران و. Where he had been چې دی چرته پاتې شوی و.
The night had been so cold and wild. شپه ډیره زیاته یخه او توپاني وه. And then they found some things. او بیا یې څه څیزونه هم وموندل. There was a light. یو بیټري وه that he had taken outside چې هغه بهر ته وړې وه. And there were his material for painting. او د رنګ سامانو. There was paint رنګو. Green paint and yellow paint. شین او زیړ رنګو. And او دغه شان نور. Look out the window, dear, at the last leaf on the wall. د کړکۍ نه بهر په دیوال باندې اخیری پاڼې ته وګوره خوږې. Didn't you wonder آیا ته سوچ نه کې why it never moved when the wind was blowing چې هوا چلیده نو دې حرکت ولې نه کاو. Oh my dear, ای زما خوږې جونسي, it is بهرامن's great masterpiece. دا د بهرامن یو عظیم شهکار دی. He painted it the other night. هغه دا تصویر په هغه شپه جوړ کړو that the last leaf fell. کله چې اخیری پاڼه پرېوتله.